Good morning, dear students. As we have seen in the previous video, the employee training programs. As we know very well, after come acrossing many steps, many tests they wrote. நான் கவர்மெண்ட்ல சொல்ல போனோம்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம், மெயின் எக்ஸாம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவான். அத்தனை டெஸ்ட் வச்சு முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் தட் they attended interview. Then in the interview they selected the suitable candidate and giving appointment order. And after getting the appointment order on that particular date, all the candidates, newly selected candidates, go into office, and before going and start their work, they need enough training. That's what I have seen in the previous video. So let me just recollect. So even certain experienced and also they too need some sort of guidance, instructions, the way of handling the today's work. Even though in the central values and paper values we are having enough 20-30 years experience, the previous day they called only that people like us, senior camp, and they may COD officers, the camp officer, they may give us some certain instructions, any new things to be followed. Based on that day we are correcting the papers, and the next day onwards all the juniors, assistant examiners, teachers will come and we will instruct them. These are the new techniques, new methods given to us yesterday in the meeting. So the same we are giving you. So this is the way that we want to do the corrections. So that these are all mainly to do the work without any mistakes. That also in time. Okay, what we are learning, that we are going to apply while doing. That's what's learning and doing and learning. The training. So that training, the trained persons, as I taught many examples last class, last video, the quality of work becomes so topmost one. The staff can do the work quickly, and the overall result, the production the any other work can be smoothly carried on, and all the trained people more or less they can avoid wastage and damages to any machines, or they can reduce cost all, so that and at the end so that they can overcome all disabilities, and finally the output becomes so nice one because of enough training given. And we studied the training program. So before exam to be conducted or 1 week earlier we used to finish the portions, and we used to give enough revisions and the timetable given, portions given, and எங்களை ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டு எல்லா பிரின்சிபல் மேடம் சொல்லிடுவாங்க, this is the duty allotment and this is the time of teachers enter to examination hall, and at this particular time question paper to be distributed and a number to be noted and everything, all the formalities before exam actually begins to be done, and after finish the exam then papers collected and hand over, like that. They may instruct us. This is certain plan, certain program, training program.
About that and all we studied. Whom to train, யாருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், who are all coming for training, the new staff இருக்கட்டுமா இல்லை old staff இருக்கட்டும், who are all going to give training first, coaching, the senior teachers, the senior staff members, higher officials, and at what level the training to be given, either preliminary level இல்லை middle level இல்லை topmost level, and when and where, the place and time, everything to be designed in advance. This is what we can say training program. With that I finished in the previous video, I believe, am I right? And in this video mainly we are going to focus the methods of giving training. As I taught very beginning itself, the 9th chapter itself, very beginning in this unit, the recruitment method and selection method, everything, அது டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டுமா, இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டுமா, அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே there is no rigid system or universally accepted method. Every organizations, every individuals, according to their own convenient and necessity, they can follow their own method. But what are all given in the textbook syllabus, generally common method of recruitment, selection, test, interview, all we studied. Similarly here various methods that too also different method can be followed. But here the question is, what method can be followed for what type of training? So before going to select any kind of method, what's the skill, technologies needed, for whom we are going to give training, their qualifications, educational qualifications, technical qualifications, and what the amount they need to spend, time need, and to what extent the training to be given. So after keeping all those things in mind, they can select any method which is more suitable. அப்படின்னு பார்க்கும்போது generally there are two major main method of giving training that we are going to see now. The one is on the job, one is on the job training, and the second one is off the job training. So before going to explain, see the chart one given, the two different methods of giving training, on the job training and off the job training. See, under this method there is subdivision of some other methods under each one. Let me read the first under on the job training: coaching method, job rotation, job instruction techniques, apprenticeship, committee assignment. And the right side of the job training: lectures, the group discussion method and case study method, role play, seminar and conference field trip, vestibular training, programmed instruction, e-learning, demonstration. These are all different types of methods of giving training. Let me now teach one after one. See one famous, அந்த மாதிரி அந்த கலர் பேஜில் கொடுத்துக்கிற கொஞ்சம் கீழே வாட்ச் பண்ணுங்கம்மா, அது மெயின் எசன்ஸ். And sometimes questions may ask in this particular color page also, pair also. My employees are my most important assets. When they go home in the evening, net worth drops to 0. பாத்துங்க, யார் சொல்றா? சிலிகான் வேலி அப்படின்ட்டு யூஎஸ்ஏல ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓனர் சொல்கிறார் பார். So that much so resourceful persons, all resourceful assets, employees. இல்லைம்மா, that's why all foreign people, they are giving enough respect
to the all working group staff members, employees. So the employees voluntarily they are doing double the time more hard work, so that that owner also willing to give them enough salary. But what about in our country, ma? As we know very well, 1,00,000 ரூபாய்க்கு வேலை வாங்கிட்டு just they are paying 10,000. What to do? அப்புறம் how the employees will be so happy? சும்மா தியரட்டிக்கலாக வேணால் பேசிக்கலாம், ப்ராக்டிக்கலி வாட் இஸ் கோயிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேம்மா? தென் நவ் let me teach one after one about each one method. Begins with on the job training. That on the job training means the training which is to be given to the needed candidates in the workplace itself, in front of the superior or trainer. Those who are teaching, helping, guiding, we can call them as trainer. To the trainees, newly appointed graduate இருக்கலாம், இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டாக கூட இருக்கலாம். In presence of them directly in the workplace. இப்போ நம்ம ஸ்கூல் இங்கே இருக்குதுன்னா இங்கே ஸ்கூல்லேயே ட்ரைனிங் கொடுக்கறது. சப்போஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. ஓகேவா? திஸ் வாட் வி கேன் சே as லேர்னிங் பை டூயிங் ஆர் டூயிங் ஆஃப்டர் லேர்னிங். ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் மார்னிங் ஃபுல்லாக லேர்னிங் ட்ரைனிங் கொடுத்துறது. ஆஃப்டர் லேர்னிங் தென் ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர் லஞ்ச் let them practically do their work அப்படின்னு கொடுத்துறது. ஓகேவா? ஜென்ரலி இப்போ எங்களுக்கு கூட அதான் நம்ம பேப்பர் வேல்யூஷனில் ப்ரீவியஸ் டே எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும், ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது. பேப்பர் எடுக்கும்போது அந்த பண்டில் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு பண்டில் 10-12 பேப்பர்ஸ் மேபி kept there. அது பிஃபோர் ஓப்பனிங் த பண்டில் certain formalities to be verified, to be followed. அந்த நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, ஃப்ரம் டு நம்பரில் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த சென்டர் நம்பர் இந்த நம்பர் அந்த நம்பர்ன்ட்டு நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தென் we can open and count the papers, and this is the way to correct the papers, and answer key கொடுத்து இதில் 1 or 2 newly given, and the way of allotment, mark allotting, how to allot the mark, how to distribute the mark. 5 mark கொஸ்டின்னா ஆன்சருக்கு எவ்வளோ மார்க்கு, ஸ்டெப்ஸ்க்கு எவ்வளோ மார்க்கு, ஸ்டெப்ஸ்லேயே மெயின் ஸ்டெப் இருக்குது இல்லைம்மா, அந்த மாதிரி எப்படி how to இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் டேவே எங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. தி சேம் வே வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் நெக்ஸ்ட் டே onwards டு த ஜூனியர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் டூயிங் அண்ட் லேர்னிங் ஆர் லேர்னிங் அண்ட் டூயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அண்டர் திஸ், ஸோ ஆன் த ஒர்க் பிளேஸ்லேயே ஸ்பாட்லேயே ட்ரைனிங் கொடுக்குறது. ஸோ தென்னந்த என்னென்ன அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்களோ அந்த அங்கங்கே தே கேன் கரெக்ட் திஸ். ஓகேவா? ஸோ அண்டர் திஸ் மெத்தட் a few more other methods of giving training now we are going to see. Okay? Come. The very first one is coaching method. So here the instructor, the coacher சொல்லுவோம், the senior or the superior executive, they are guiding, they are helping while doing the job. So like that, while doing, if they do any mistake in the stage itself, in the place, in the while doing the place and the spot itself, they are correcting the mistakes. So then and there, they may correct the mistakes. They can get practically immediately there, they can correct their mistakes, and thereby immediately they can get clarified. இப்போ உங்களுக்கு மார்னிங் 7:30 to ஈவினிங் 5 வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்துடுறோம். பட் ஆஃப்டர் ஃபியூ ஒரு 5, 7, 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we are keeping you even after 5 to 6 o'clock. வாட் ஃபார்மா? கோச்சிங் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம்லம்மா. ஸோ இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் என்ன செய்கிறோம்? உங்களை படிக்க வைக்கிறோம், உங்களை சம் போட வைக்கிறோம். நாட் டீச்சிங், ப்ளீஸ் நோட் இன் மைண்ட். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு கோச்சிங் கிளாஸ் செஷன். 5 to 6 or 6 to 7.
அந்த கோச்சிங் கிளாஸில் let yourself you are learning doing and suppose if you do anything wrong, suppose if you want any clarification, in the spot will clarifying like that while giving training spotலியே அந்த மாதிரி if they do any mistakes தான் it can be corrected. ஓகேவா? these are all. இப்போ நீங்கள் இந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. அவங்க சுப்பீரியர் டாக்டர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சீஃபோ அங்கே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வார்டில் இப்போ ப்ராக்டிஸ் ஆப்ரேஷன் அந்த சர்ஜரி ஏதோ பண்ணுவாங்க. அதில் ஏதாச்சும் if they find difficult, immediately they will go and ask the superior. Superior will come and help them and train them. That way they can coach and get training. Okay, good. Now see that அந்த கோச்சிங்கோட மெயின் இன்டென்ஷனே அது பாருங்கள். எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, கூடவே சப்போர்ட் ஆகுறாங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, எஜுகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் தே ஆர் ஏர்னிங் சர்டன் நாலேஜ். ஓகேவா? திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் கோச்சிங் மெத்தட். செகண்ட், மென்டரிங் மெத்தட். இது எப்படின்னா தட் ஆல்சோ லைக் கோச்சிங் தான். பட் திஸ் லெவல் ஆஃப் கோச்சிங் மே பி கிவன் டு அந்த டாப் மோஸ்ட் ஹையர் அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறலாமா, அவங்களுக்கு கொடுக்கறது. ஐ மீன் மேனேஜிங் லெவலில் இருக்கிறாங்கல்ல, சுப்பீரியர் லெவலில், அவங்களுக்கே ட்ரைனிங் கொடுக்கறது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சிஎம் கூட ஆஃபன் he used to invite all the doctors, senior members, police, higher official, IGs, commissioners கூப்பிட்டு வச்சு நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஃபைனலி இஸ் கோயிங் டு அனௌன்ஸ் இல்லாமா. அந்த மாதிரி மேனேஜர் லெவலில் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங், நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், எப்படி செய்யுங்க, இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். அந்த மாதிரி ஃபார் த மேனேஜிங் பீப்புள் திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் மே பி கிவன். ஸோ he is fully responsible, that mentor, those who are giving training, responsible and to give enough support. Okay, the next one is job rotation method. This is another way of giving training. Already the particular candidate well versed in any one job, any one department, but this type of training given to them to get knowledge and experience and training in similar type of some other department, so that he is able to extend his experience and way of doing. I mean, இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கங்களேன், அவர் தான் வந்து எலக்ட்ரிஷியனாக இருப்பார் இல்லைம்மா. எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனியில் அந்த ஆஃபீஸில் அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஃபுல் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் எல்லாம் அவர் தான் பார்ப்பார். அதே சமயத்தில் அவரையே போய் இந்த பைப் கனெக்ஷன் இதில் ப்ளம்பிங் ஒர்க் சொல்கிறோம்மா, அதுலேயும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது. அப்புறம் ஓனருக்கோ இல்லை ஹெச்ஓடிக்கோ டிரைவராக போகிறது வருது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், பட் மோர்லெஸ் சிமிலர் லெவலில் டிஃப்ரெண்ட் types of training given to him to handle the job, and also he is able to extend his knowledge. So that block letters what is given, the main aim of job rotation is to expose the employee to various interrelated jobs. எனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது, ப்ளம்பிங் ஒர்க்கும் அவர் பண்ணிக்கிறார், கற்றுக்கிறார். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி டிரைவிங் ஒர்க்கும் பார்த்துக்கிறார், அது மாதிரி கார்டனிங் ஒர்க்கும் பார்த்துக்கிறார், அது மாதிரி டொமஸ்டிக் கிச்சன் ஒர்க்கும் கூட பார்த்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் job training may be given to them. This type of training what you call job rotation. Okay, then next one ma, next job instruction techniques. Job instruction techniques சொல்றாங்க பாருங்க. This is the way of doing the things சொல்லிடுறாங்க. அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, ட்ரையல் பார்க்குறாங்க, ஃபாலோ அப் பண்ணுறாங்க. அது பாருங்கள், அது எப்படின்னா த ட்ரெயினர், ஐ மீன் த சுப்பீரியர் பர்சன் இருக்கிறார்லம்மா, அவர் வந்து ஒன்லி திஸ் மச்சுங்க, சுப்பீரியர் வந்துமா தே யூஸ் டு கிவ் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சம் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஹவு த எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் தேர் ஜாப் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அவங்க சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா
இப்போ இந்த டெய்லரிங்னு எக்ஸ்பர்ட் கம்பெனி வச்சுக்க, இது திஸ் த வே ஆஃப் கட்டிங் ஸ்டிச்சிங், திஸ் த மாடல், திஸ் சைஸ், இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. அப்படி செக் பண்ணிவிட்டு இஃப் தே சாட்டிஸ்ஃபைட், ஓகே, வெல் அண்ட் குட், தென் தே கேன் கோ ஹெட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் ஜாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போதுமா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் மெத்தட். இங்கே வந்து எப்படின்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் மெத்தடுங்கிறதுமா, ஹியர் that employees they are learning something from the superior, from the senior executive all. ஸோ அதனால தான் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண டயத்துலேயே சொல்லிடுவாங்க அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பீரியட், ட்ரைனிங் பீரியட் அதுக்கு பேர். ஒரு ஆஃப் இயர் இல்லை 3 months இல்லை 1 year கூட இருக்கலாம். அந்த ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அந்த ட்ரைனிங் பீரியட் கூட சம் ஸ்டைஃபண்ட் ஆல்சோ வில் பி கிவன், சம் பேமெண்ட். ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க, some certain stipend when they are going to carry on their work. Actually there only the full salary may be given. Now apprenticeship premium, stipend, some amount also they may get. Sometimes the salary also, full salary also given. அதெல்லாம் ட்ரைனிங்க்கு போகிறனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் also may be given. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கிறவங்க, அதாவது மெக்கானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வெல்டர், ஃபிட்டர், அந்த மாதிரிக்கு. அதுதான் என்னமோ அது ½ year இருக்கலாம், 1 year இருக்கலாம், 2 years கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? குட். த நெக்ஸ்ட் கமிட்டி அசைன்மெண்ட். இது எப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் மே பி கிவன் டு த ஒன் குரூப் கமிட்டி. அந்த கமிட்டியில் ஒரு 5-10 members இருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு லீடர், அவங்களுக்குள்ளே ஒரு லீடர் இருப்பாங்க. ஸோ ஆல் த மெம்பர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் போத் டுகெதர் டிஸ்கஸ் அண்ட் interchange the work ideas and closely they may help one another, so that each one is getting and each one is giving, observing and participating in the decision making situations. Final work becomes so good one. Ada every one of them having little knowledge, they are going to share, going to get from others also. Okay, and if any mistakes, then and there it can be corrected. Then next, understudy or internship training method. இது எப்படின்னா, I mean the superior giving training in such a way that the trainees, the employees are sent to the superior, maybe manager இல்லை MD இல்லை டைரக்டர். இப்போ ஒரு நியூ டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோமா, அவங்கள சீனியர் டாக்டர் கூடவே அனுப்பிச்சுடுவாங்க. அவங்க சீனியர் டாக்டர்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஆப்ரேஷன், சர்ஜரி இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ that way the trainees can earn certain knowledge. So after 6 months, 1 year, they too can start their work voluntarily themselves. See for example, நம்ம ஸ்கூல்லிங் கூட பாருமா, எங்கள் ஸ்டாஃப் மீட்டிங்கில் போடும்போது always our sir and madam brings their daughters, particularly the elder daughter, to the meeting, and they are coaching her, they are trained her. Anyhow, after the madam and the sir, their daughter only going to take the school இல்லமா, going to manage the school இல்லமா, அதனால் இப்போ இருந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. That way they can give training, so that by observing the seniors, the superiors work, they may gain some knowledge. Okay, ma'am. So with that, dear students, this class I would like to finish, and the second method of the job training we are going to see in the next class. Okay, ma'am. So dear students, after watching this, just write different methods of on the job training, or 6-7 methods on the job training methods as test, and take photo and send to me. Okay, see you, bye.